ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಕನಸುಗಾರ ಕಲಾಂ ಫ್ರಮ್ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಕನಸುಗಾರ ಕಲಾಂ ಈ ಪಾಠದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And if you have not yet watched the video lesson for this Kanasugaara Kalam, I request you to watch the video lesson first, then come to the exercise part. I leave the link here for the video lesson. Please do watch and do come to the exercise part. Okay, na? And also remember that the lessons of lesson and poem of a 4th standard Savi Kannada is already completed, and it has been mentioned in the playlist. So the playlist link is available in the description box. In the playlist you have all the lesson, poem and activities which is already done. So do check out that playlist also. So we'll start with today's exercise of Kanasugaara Kalam. Before starting, textbook tagoli, pencil tagoli, eraser tagoli, sit in a quiet place. We'll start with exercise. First we have a padagala artha. Makla, I am skipping the padagala artha because while explaining the lesson itself, I have given all the meanings. If you find that there are meanings that has been left out, I have not explained, please do let me know in the comment section so I can provide the meaning for those. Let's start with the question answers. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. Answer in one sentence. Okay. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? Who visited the laboratory? ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ is a laboratory, we already know. So who visited the laboratory? And makla, do remember, I will give the explanation of the question but not the answer. You have to find the answer after understanding the meaning of the question. Okay, next one. ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು? ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು? ದೇ ಟುಕ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ವಿಚ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೇ ಟುಕ್ ಇಟ್? ದೇ ಟುಕ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೂ ವರ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್? ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಹೂ ವರ್ ಇನ್ ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? ರೋಗಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಏನನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು? ಫಾರ್ ದ ರೋಗಿಗಳ ಕಾಲು, ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಲೆಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್? ಏನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು? ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಸ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್? ತಂದೆ ಇಸ್ ಅ ಫಾದರ್, ತಾಯಿ ಇಸ್ ಅ ಮದರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ಕಲಾಂ ಆತ್ಮಕಥನದ ಹೆಸರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕಲಾಂ ಬಯೋಗ್ರಫಿ? ಆತ್ಮಕಥನ ಇಸ್ ಅ ಬಯೋಗ್ರಫಿ. ಹೆಸರೇನು? ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 2 to 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವೈದ್ಯರ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿತ್ತು ಏಕೆ? ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ವೈ ದೇ ವರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ? ಯಾಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಲಾಂ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು? ಕಲಾಂ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಯಾವ ಕನಸು ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊ he used to dream about something. So what is the dream that Kalam had in his childhood? ಯಾವ ಕನಸು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಯಾವುವು? ಪ್ರಮುಖ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಸ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಕಲಾಂ ಸರ್ ಗಾಟ್? ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಯಾವುವು ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವುದು ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಸೊ ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಹೂಮ್? ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಇವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಕಾಂಟ್ ಯು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ ಯು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಕಾಂಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹೂಮ್? ಕನಸು ಕಾಣಿರಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹೂಮ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಗಮನಿಸಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿವನ್. ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ. ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಹಗುರ. ಹಗುರ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್. ಹೆವಿ ಇಸ್ ಅ ಭಾರ. ಕಷ್ಟ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಸುಖ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಮೇಲೆ ಇಸ್ ಅಪ್. Opposite, you know, I won't give the answer for this one. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಬಳಸಿ ಯೂಸ್ ದ ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್. ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫ್ರೇಮ್ ದ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ರಚಿಸಿ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಗಗನ ಸ್ಕೈ. ಸಾಧನೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಕನಸು ಡ್ರೀಮ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಡು ನಾಟ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿವೇರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾದರಿಯಂತೆ ಕೂಡಿಸಿ ಪದ ರಚಿಸಿ. ಕೂಡಿಸು ಅಂದರೆ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಟ್. ಮಾದರಿಯಂತೆ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮಾಡು ಪ್ಲಸ್ ಇಸು ಮಾಡಿಸು. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿ
and the E will be gone. Similarly, do it for Tinnu plus Isu. Tinnu is a eat, Odu is a run, Bidu is a leave, Adu is a play. Okay na? So, Kudisi Bareri. Join and write. Next, Abdul Kalam ravariಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದ, the words related to the Abdul Kalam, you have to select it and you have to write it down in those boxes. So ಭಾರತ ರತ್ನ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಆಯಿಷಮ್ಮ, ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಹಡಗು, helicopter. So which are the words that is being related? If you have understood the lesson, it's very easy to answer this. So I won't give the answer for this one. Okay. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ ಲೆಸನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ನೇಮ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು, ದ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್. ವೃತ್ತಿಯ ಹೆಸರು, ವೃತ್ತಿ ಇಸ್ ಅ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ಲೈಕ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಈ ಥರ. ಸೊ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ನೇಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರು, ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾದರಿಯಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಪದ ರಚಿಸಿ. ಮಾದರಿಯಂತೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್, ಸೂಕ್ತ ಪದ, ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡಿ. ಸೂಕ್ತ ಪದ ಅಂದರೆ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಓಕೆ. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಪಡೆದನು, ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಪಡೆಯುವನು. ದ ಪಡೆ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದವನ್ನು, ದ ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್, ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈತ. ರೈತ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್, ಮಕ್ಕಳು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಗುರುಗಳು ಟೀಚರ್, ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ರಾಜರು ಕಿಂಗ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Second column, you have a pustakavannu. Pustaka is a book. Rajya, Rajya is a nation. Hola is a farmland. Hadu is a song. Vigraha is a statues. Third column, Alidaru, they ruled. Kettidaru, they sculpted. Hadidaru, they sang. Odidaru, they read. Uttaru, they sewed it. So I given the meaning of first column, second column, third column. Now it's your turn. You have to match it properly and write it down. Okay na? So I leave this one, and here we complete the here we complete the exercise of a Kanasugaara Kalam. I hope you have understood the Kanasugaara Kalam exercise. If you still have any doubt, please do let me know in the comment section, or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. Share this video with your friends who have not understood the Kanasugaara Kalam exercises, and please do check out the playlist for both channels Savi Kannada for remaining lesson, poem and exercises. I'll see you all with one more video on the Helta, and I'm really sorry for the cracker sound in the background. It's a Deepavali season. And thank you so much. Namaskara. Dhanyavadagalu. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy
and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.